So, good evening, and today we are going to start Unit 4A. Can you see? Unit 4A. Who does what? ¿No? ¿Quién hace qué? And we're going to look at page 54 and page 240 for our vocabulary bank. So open please page 54. Now, let's start with our reading exercise. Can you see? Exercise number 1, reading and vocabulary. Housework, make or do. So aquí vamos a estudiar los verbos make y do, que sabemos que los dos casi siempre se traducen por hacer, pero en inglés distinguimos entre el make y el do. So let's start with letter A. Are you ready to start with letter A? Read the headlines. The same word is missing in each one. What do you think it is? So the headlines son los titulares, ¿no? So let's look at the headlines. We've got doing blah 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 is as good as going to the gym. Now that's number 1. Now, and number 2, new Spanish law. Children must help their parents with blah blah blah. Any ideas? Well, let's fill in the gap, shall we? Let's fill in the gap, and the correct answer is housework. So let's go back to number 1. Doing housework is as good as going to the gym, ¿no? Que hacer las labores de casa, ¿no? Es tan bueno como ir al gimnasio. And number 2, new Spanish law. Pues hay una nueva ley en España. Children must help their parents with housework. Que los niños tienen que ayudar a sus padres con las tareas domésticas, ¿no? Now, let's read the text. Are you ready? Doing exercise for 30 minutes a day is good for your health, a new Canadian study has found. The study looked at 130,000 people in 17 countries. Only 3% of the people did 30 minutes of sport a day, like running or swimming. But the researchers found that you don't need to do sport or go to the gym. Any form of physical activity is good for you, including housework. ¿No? Lo he marcado para demostrar que está en el titular. Activities like doing the cleaning are really good exercise, so you can stay healthy and have a clean house at the same time. Now let's look at number 2. New Spanish law. Children must help their parents with housework. Y también lo he marcado en el texto simplemente para comprobar que tenemos razón. Vamos a ver. Is it a battle to get your kids to help with the housework? Think about moving to live in Spain, where the government has decided that children under the age of 18, both boys and girls, have an obligation to participate in family life, and that includes doing housework. Ahí está. However, they don't say what happens to children who say no when their parents ask them to do something. Now, let's have a look at exercise B, shall we? Let's have a look. It says, read the articles and check. Lo hemos comprobado, lo he marcado para que lo pudiéramos ver. And it says, then read the online comments, no los comentarios, ¿no? Que deja la gente después de leer artículos, ¿no? And match A to F to articles 1 or 2. Which comments do you agree with? Bueno, me lo podéis contar en WhatsApp si queréis, ¿eh? So let's have a look at letter A. It's the example. So, maybe housework is good exercise, but sport is more fun. Ah, pues eso es un comentario relacionado con el primer texto, con el 1, ¿no? Porque dice, bueno, puede que sea buen ejercicio físico, pero es más divertido hacer deporte, ¿no? What about letter B? My children all do housework. I don't need the government's help. Which article do you think this is? Well, hablando un poco de los niños, ¿no? Del gobierno. I think it's going to be number 2. There you go. What about letter C? Great idea. More countries need to do this. Pues, ¿cuál de los dos textos habla de un país específicamente? Is number 2. Letter D. This can't be true.
30 minutes of cleaning and 30 minutes of running are not the same thing. Pues aquí comparamos, ¿no? Limpieza, hacer limpieza, ¿no? Con correr. I think it must be number 1. Very good. Letter E. Nice idea, but impossible in real life. Esto es imposible, ¿no? En la vida real. ¿Cuál de los dos? I think it must be number 2. Hombre, claro. Obligar a los niños, ¿no? Por ley a hacer las tareas domésticas. And letter F. I hate exercise, but I also hate housework. What can I do? Pues lo mismo. Ejercicio físico con tareas domésticas. Pues it must be number 1. Of course. Very good. ¿Qué tal? ¿Bien? Yeah? Excellent. Now remember, any problems or questions, you can ask me in WhatsApp, ¿no? Si tenemos algún problema, alguna duda, me podéis consultar por WhatsApp, ¿no? Now, let's have a look now at exercise D. Can you see exercise D? It says, vocabulary bank, housework, make or do. Now remember, for us, the vocabulary bank is on page 240. So open, please, page 240. Now, on page 240, we've got housework, make or do. So let's have a look at exercise number 1. It says match the verb phrases to the photos. Oh, we've got lots of different photos there of people doing housework. Can you see? Okay. Now, let's have a look. Shall we correct? Okay. So, clean the floor is picture number 7. Do the ironing is picture number 6. Do the shopping, picture number 3. Do the vacuuming or do the hoovering, do the vacuuming or do the hoovering is picture number 10. Do the washing is picture number 2. Do the washing. Do the washing up. Do the washing up is picture number 8. Dust the furniture. Dust the furniture is number 13. Lay the table is the example, it's number 1. Lay the table, ¿no? Pon la mesa. The opposite is clear the table, ¿no? Recoger todo, ¿no? Clear the table. Load the dishwasher. Load the dishwasher is number 15. Hombre, claro, cargar, ¿no? El lavavajillas, meter las cosas. The opposite is unload. Claro, vaciarlo, ¿no? Cargar, descargar realmente, ¿no? Make lunch or dinner or breakfast is number 14. Make the bed is number 4. Pick up the dirty clothes from the floor, for example, ¿no? Recoger algo, ¿no? Del suelo, in this case, en este caso la ropa sucia, is number 11. Put away your clothes. Put away suele ser guardar, ¿no? Is number 5. Take out the rubbish, pues sacar la basura, is number 12. And tidy your room, ¿no? Ordenarla tu cuarto, ¿no? Is number 9, ¿no? So let's revise. Clean the floor. Do the ironing, do the shopping, do the vacuuming or the hoovering, do the washing up, do the washing primero, do the washing up, dust the furniture, lay the table, the opposite, clear the table, load the dishwasher, the opposite is unload the dishwasher, make lunch or dinner or breakfast, make the bed, pick up dirty clothes from the floor, put away your clothes, take out the rubbish and tidy your room. Now, como hemos visto, hay algunos que van con do, por ejemplo, do the ironing, do the shopping, do the vacuuming or hoovering, do the washing up, do the washing, ¿no? Y algunos que van con make, por ejemplo, make lunch or dinner, make the bed, ¿no? Now, of course, exercise C, you can test yourself, ¿no? Exercise C says, cover the phrases and look at the photos and say the phrases. Claro que sí. Now, let's have a look at exercise number 2. Can you see? Make or do. So it says, write, make or do next to the photos. So we've got an example, do a course, ¿no? You are doing an English course, ¿no? Es como hacer un curso, ¿no? Now, let's have a look. Mistake.
What do you think? Do a mistake or make a mistake? Well, in English we say make a mistake, ¿no? Cometer un error. Make a mistake. Now, an exam. An exercise or homework? Eso creo que lo sabéis, ¿no? You do an exam, you do an exercise, or you do homework. Now, what about number 4? Noise, a noise. Do you do a noise or make a noise? You make a noise. What about number 5? A phone call. Well, you make a phone call. What about number 6? Housework. Eso lo has visto. Do housework. Number 7, friends. In English, you make friends, hacen amigos. Number 8, sport or exercise. También lo hemos visto. Do sport or do exercise. Plans. Pues hacer planes. What do we say in English? Make plans. And an excuse, ¿no? An excuse, ¿no? Which is una excusa, ¿no? O una disculpa incluso. It is make an excuse. Now, again, let's look at exercise number C. Can you see it says cover the phrases and look at the photo and say the phrases. Now, unfortunately, ¿no? Tradicionalmente habíamos dicho que do es más bien hacer, llevar a cabo algo y make es más bien hacer, crear, fabricar. Pero hay expresiones, ¿no? Make a mistake, por ejemplo, ¿no? Cometer un error, que no es solamente fabricarlo. O sea que aquí hemos llegado ya al punto de tener que estudiar cuáles van con make y cuáles van con do, ¿vale? O sea que esta norma, entre comillas, norma, una idea o una equivalencia, está muy bien, pero aquí no me va a funcionar necesariamente, ¿vale? O sea que tenemos que realmente estudiar un poco estas listas que tenemos aquí, tanto de housework en el ejercicio 1, ¿no? Como el de make or do del ejercicio 2, ¿vale? Pero de todas formas, en vuestro workbook y en la página web tenéis muchos ejercicios para practicar, ¿vale? So now we're going to go back to page 54, no? Remember, page 54 for us. And now we're going to have a look at the speaking exercise. Can you see? Now, lo mismo, me podéis mandar grabaciones al WhatsApp o como queráis, ¿vale? So, answer the questions in pairs. Your country. Do men and women both do housework? Who does more? Do you think this is fair? ¿No? Si hacen los hombres y las mujeres las tareas de la casa, ¿quién hace más? Y si crees que es justo. In a typical family, how much housework do teenagers do? What kinds of jobs do they do? ¿No? En una familia típica, ¿cuántas tareas de casa hacen los adolescentes? ¿Y qué tipo de trabajos, entre comillas, hacen? ¿No? What housework do you think younger children, for example, 7 and 8-year-olds, can do? ¿No? So, ¿qué tareas de casa pueden hacer los niños más jóvenes, por ejemplo, de 7 y 8 años? And you, too. Who does the most housework in your house or flat? Is everyone happy with this? Do you ever argue about it? ¿No? So, ¿quién hace más? Si todo el mundo está contento con esto o si alguna vez hay discusiones, ¿no? What housework do you do? How often do you do it? Pues, ¿qué tareas de casa haces tú y con qué frecuencia las haces? What housework do you hate doing? What don't you mind doing? Pues, ¿qué labores o qué tareas odias hacer? ¿Y cuáles, bueno, pues no te importan hacerlas? Is there any housework you enjoy doing? Do you ever find housework relaxing? ¿Hay algunas labores o tareas de casa que te gustan o que disfrutas, ¿no? Haciendo? ¿Alguna vez te resulta relajante, ¿no? Hacer las tareas domésticas? Have you done any housework today? What? ¿Has hecho algo de casa hoy? ¿Y qué? Now, we're going to leave it there for today, but before we finish, I want to explain 2 things, ¿no? Eso explico 2 cosas. Que lo próximo que vamos a ver va a ser la gramática, ¿vale? Os estoy preparando una presentación para explicar los puntos importantes, ¿vale? Para acompañar además del libro una pequeña presentación con las normas de ortografía, de formar participio del pasado, etc. ¿Vale? O sea que lo próximo que vamos a ver es presente perfecto, ¿vale? Now,
your homework, ¿no? Y claro, la última cosa, la tarea que quiero que me hagáis. If you open your book on page 62, okay, so it's going to be page 62, okay, can you see page 62? Do you think you could do the vocabulary exercise number 1? Housework, make or do. Okay, so let's have a look at letter A. Complete the phrases, do the washing, no? Vocabulary. Letter B, complete the phrases with a verb from the list, clean, clear, do, etc. Letter C, complete the sentences with do or make. Now, simplemente para reforzar vocabulario me hacéis en la página 62 el vocabulario 1A, B y C. Y os recuerdo que también vais a encontrar en la página web de Oxford unos ejercicios para ayudaros a practicar, ¿vale? Thank you for listening. That's all for today.